morning, everyone. Right, let's start the class today. It's a beautiful Saturday, isn't it? Yes, it's a beautiful Saturday. As you can see, the sun is out, the birds are singing. Yeah, and you are early. Okay, you got up, you woke up early in the morning. Malsha, what time do you usually get up? I get up at 6 a.m. 6 a.m. every day? Ah, good. What about Nissan Salah? What time do you get up? 7? I get up no later than 6:30. 6, really? Good. That's good. That's good. Yeah. Some people go to bed very late, around 12 o'clock, 1 o'clock. So they are called night owls. You know, owl bassa? Night owls. And they wake up around 7 o'clock or 8 o'clock. Yeah. I have been a night owl for a week or something. Yeah. I have been a night owl for a week. Satyathisevage. Because yesterday I went to bed around 1 o'clock. The day before yesterday, I went to bed around 2 o'clock. And prior to that, I went to bed around 1 o'clock. Yeah, I had to do a lot of work. Okay. So I have been a night owl for a week. Yes. Mr. Vijayavardhan, good morning. Mr. Vijayavardhan, I hope you can hear me. Good morning to you, Reverend. Again, you are on the way back to Kandy. Are you on the bus? Yes, Reverend. Yeah, you're on the bus. Okay. Are you a night owl too, Mr. Vijayavardhan? Uh, I get the meaning really. Yeah, night owl, night owl. If you are called a night owl, you stay up until 12 o'clock, 1 o'clock, 2 o'clock. Yeah, you go to bed around 2 a.m., 1 a.m. Yeah. Sure, Reverend. I normally go to bed by around 1 after 12, 1:30 night. After 12, I see. So you are a night owl too. You're a night owl too. Okay, I understand. I understand. Okay, so I sent you some documents. I hope you got the documents. Yeah. So you have been given a lot of homework, right? Every day you have to practice it. Write those sentences. Okay. Especially passive voice and prepositions of place, time, etc. We haven't got much time to explain all the lessons one by one because you have been in this class for almost how many months? 9 months? 10 months? Something like that. Yeah, something like that. I see. Hasini, is everything all right? Is everything all right? Is everything all right? Ah, okay. Right. So, last week I taught you prepositions. Prepositions. Oh, Hasini says yes. Okay. Right. And what about Jayamali? How are you today? I'm doing well, Reverend. Good. Okay. Well, do you do a job? What do you do actually? Are you a teacher or are you a student?
Jamali, are you a student or do you work somewhere? You have a job? No, Reverend. Oh, you're just a university student, right? Yes, Reverend. Okay, you're just a university student. All right, I see. Okay. And some students work actually. They start work in their first 20s. වයසවුරුදු 20 ගණන්වල මුල ගණන්වලදී ඒගොල්ලෝ රස්සාවල් පටන් ගන්නවා. ඒකට අපි කියනවා in my first 20s. In your 20s එයාට වයස කීයක් විතර ඇද්ද කියලා අපි අහනකොට අපි කියනවා එයාට 20 ගණනක් ඇති. මම කියනවා I think he is in his 20s. In his 20s. I think she is in her 30s. I think he is in his 60s. අන්න එහෙමයි ගන්න අපි 60s හරියටම 60 ගණන්නේ. නේද 60s කියලා කියනවා. එහෙම තමයි. Okay, so you know, I think you have all the pieces of software. Okay, now try to be an autodidact. What's the meaning of autodidact? මම කියලා දෙන්න ඇති මේ autodidact කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Autodidact. What's the meaning of autodidact? පුතේ autodidact කියලා කියන්නේ මම මේ message එක දාන්න meeting group chat. ඒක තමයි අපි autodidact දාලා තියෙනවා. Autodidact කියලා කියන්නේ තනියෙන්ම ඉගෙන ගන්න කෙනා. තේරුණාද? එයාට කියනවා අපි autodidact නෙමෙයි. auto කියන එක වචනේ වැරදි. නේද? දැන් මොනවද කාර් එකට අපි භාවිතා කරනවා මොකද්ද? automobile. මොන මගේ වල තියෙනවා මොබිල් ඒක පොඩ්ඩක් අර කරනවා. automobile. ඒක MIL automobile හරි. automobile. දැන් මෙන්න මේක පුතේ සද්ද වෙන්නේ ඔය අන්තිම එක තමයි හරි මේක. automobile. automobile කියලා කියන්නේ මොකද්ද අපි මෝටර් රථයට තමයි automobile කියලා කියන්නේ. She has an automobile. එහෙමයි අපි සද්ද කරන්නේ. ඒ කියන්නේ මෝටර් රථයට කියන්න පුළුවන් තව එකක්. ඔටෝ නෙවෙයි ඔටෝ කියන වචනේ වැරදි නේද? automobile. එහෙමයි අපි කියන්නේ. automotive කියනකොට තව වෙන අර්ථයක් කියන දෙනවා අතරම. මේ automotive කියනකොට අර මේ උත්සාහයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ අපි. උත්සාහයෙන් අර ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒකට තමයි ගොඩක් වෙලාවට automotive කියලා කියන්නේ අපි. තමන්ගේ ඒකේ අර්ථය වෙනස් වෙනවා. අර ඒක අර තාක්ෂණයේ පැත්තටත් එනවා. මේ අර වාහන සම්බන්ධව තියෙන්නේ. ඒ වාහන සම්බන්ධවටත් එනවා අපි මොකද්ද මේ motor vehicles කියලා කියන්නේ අපි. අන්න ඒවට එන automotive කියනකොට. electrician කියලා. automotive electrician කියලා. automotive කියන්නේ අර motor vehicle කියන එක තමයි. motor vehicle electrician කියන එක ගන්න පුළුවන් එතෙන්ද. නේද? එහෙම ගන්න පුළුවන්. Right. So next one. What is next? So try to be an autodidact. එහෙනම් තව උත්සාහයෙන්. I was an autodidact actually. I didn't have a teacher. But later I had the chance to learn English from many native speakers. Yeah. I met some American English teachers. Yeah. Native speakers. Yeah. But I didn't go to class like you. Yeah.
Never mind. I went there for my high diploma. Yeah, that's right. Okay, back to the lesson again. So actually, so you have learned all the 12 tenses and passive voice, conjunctions, and prepositions. Then what are we going to learn today? Well, we are going to learn modal verbs. Modal verbs. Modal verbs කියනවා තමයි අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. Model නෙවෙයි ඒකට අපි කියනවා modal verbs කියලා. මම මේ dictionary එක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. Modal verbs. Right. මෙන්න මේ modal verbs කියන එක ඔයාලත් ride, හොඳටම බලා ගන්න ඕන මෙන්න මේ විදිහට මේ dictionary තියෙනවනේ හැමෝටම අපි යනවා advanced search එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ grammar කොටසේ නෙමෙයි usage එකෙත් නෙමෙයි part of speech එකේ තමයි ඇත්තේ. ඔව් මේ තියෙනවා මෙතන modal verbs කියලා. මේ modal verbs එකට ගිහිල්ලා මේකෙන් find කරන්න ඕන. එතකොට එනවා මෙන්න මේ විදිහට modal verbs ටික. modal verbs ටික එනවා. එහෙනම් බලමු අපි මෙන්න මේ modal verbs ටික සහ ඊට අමතරව අපිට අපේ software එකේ භාවිතා කරන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා බලා ගන්න පළවෙනි එක තමයි අපි කතා කරන්න යන මේ modal verbs වල can කියන එක. ඔයාලට පේනවා ඇති can කියන එක. can කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ to be able to. can කියන්නේ එක තේරුමක් ගන්න බෑ. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ තේරුම් ගොඩාක් දීලා තියෙනවා. එහෙනම් can කියන්නේ මොකක්ද? ability කියන එක තමයි ඇවිල්ලා දීලා තියෙන්නේ. To be able to. Can you drive? She can speak 4 languages. ඇයට භාෂා 4ක් කතා කරන්න පුළුවන්. She can speak 4 languages. අපි එහෙම කියනවා. If the party is awful, we can always leave. නේද? party එක සවුත්තුයි නම් අපිට යන්න පුළුවන් නේද? ඔන්න එහෙනම් can කියන්නේ ability කියන එක එනවා. මේක පොඩි නෝට් එකක් වශයෙන් ඔයාලා ලියාගත්තත් වඩා හොඳයි. can ability උදාහරණයක් ලියාගත්තා මොකද්ද? Can you drive? පුළුවන්ද කියන එකට තමයි අපි ගන්නෙ එතන can කියන එක. right. ඊට පස්සේ බලපුවාම can කියන එක යොදා ගන්නවා අපි permission එකට. නේද? permission එහෙම අපි શબ્ද වෙන්නේ. මේ permission කියනකට වඩා ඒ කියන්නේ per එක වෙනම શબ્ද වෙනවා. mission එක වෙනම શબ્ද කරලා අපි එකට කියනවා permission නෙවෙයි permission කියන එක තමයි එහෙම શબ્ද වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඉඩ දෙනවා කියන එක. To be allowed to. දැන් අපි අහනවා can I use your bike John? මං bike එක පාවිච්චි කරන්නද? You can park over there. එහෙනම් park කරන්න you can කියලා කියන්නේ මොකද්ද? එතන permission එක තමයි දෙන්නේ. ඊළඟ permission කියලා එනවා. ඒක අවශ්‍ය නැහැ. අපි request එකක් කරනකොට can එක භාවිතා කරනවා. ඔන්න බලාගන්න. request එකක් කරනකොට can එක භාවිතා කරනවා කොහොමද? If you see Adrian, can you tell him I am in London next week? මේක request එකක්. Can you tell him? ඔයාලට කියන්න පුළුවන්ද? අන්න request එකක්. නේද? එහෙනම් can එකට තව එකක් එනවා. මොකද්ද? ඒක තමයි request එකක්. අපි භාවිතා කරනවා request එකකට. නේද? එහෙම නැත්නම් කියනවා can you make a little less noise please? I'm trying to work. කරුණාකරලා පොඩ්ඩක් ඔය මේ සද්ද කරන එක නතර කරන්න බැරිද? මම මේ වැඩ කරන්න හදන්නේ. Can you make a little less noise please? I'm trying to work කියලා අපි කියනවා. ඒ වගේම තමයි can එක භාවිතා කරනවා ඊළඟ point එකේදී ඔයාලා ලියාගන්න possibility. මොකද්ද මේ possibility කියලා කියන්නේ? බොහෝ වෙලාවට මේ වීමේ හැකියාව නේද? මේකේ හැකියාව අපි බොහෝ ආකාරයෙන් ඒ කියනවා you can get stamps from the local news agents. බොහෝ දුරට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ මුද්දර අර local news agents ලගේ නේද? Smoking can cause cancer. මේ වාක්‍ය දිහා බලන්න. Smoking can cause cancer. දුම්බීම පිළිකා ඇති කරයි. දැන් මේක කිව්වට ඒ කියන්නේ possibility එකක් නේ. දැන් ඔය සමහර කට්ටිය ඉන්නේ නේද? Some people smoke like chimneys. chimney එක කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දුම් කවුළුව. ඒක ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙත් තියෙනවා. සමහර අය දුම් කෝච්චියක් වගේ දුම් බොනවා.
හැබැයි හැමෝටම එහෙම දින් බිව්වත් ඒ සමහර කට්ටිය ඉන්නවා කිසිම ආබාධයක් නැතුව ඉන්න කට්ටියක් තියෙනවා. සමහර කට්ටියට කැන්සර් හැදෙනවා. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම හැදෙනවා කියලා නෑ. ඒකනේ කියන්නේ possibility එකක් කියලා. ඒ නිසා smoking can cause cancer කියලා කියන්නේ දුම්බීම පිළිකාවලට හේතු වෙනවා. පිළිකා හැදෙන්න හේතු වෙනවා. ඒක එතන දාලා තියෙන smoking can cause cancer කියන එක ඒ විදිහට එනවා. ඊළඟ තමයි මේ හත් වෙනි එක තියෙනවා මොකද්ද offer එකක් දෙනකොට. can එක යොදා ගන්නවා offer යම් දෙයක් ලබා දෙන්න. ඒ කියන්නේ බලන්න can I help you with those bags? මම උදව් කරන්නද? ඒක offer එකක් නේද? offer එකක් දීමක් ඔයා නේද? මම ඔයාලට උදව් කරන්නද? Can I help you? කියලා කියන්නේ offer කරන්න. ඒක මම දෙන්නද කියන අදහසනේ නේද? ඔව්. ඊළඟට එනවා අපි දන්නවා can එකේ negative form එක තමයි මෙන්න මේ cannot කියන එක. මේ cannot කියන negative form එක I cannot predict මට අනාගතය ගැන කියන්න බෑ. I cannot predict නේද? I cannot predict what will happen next year. ඊළඟ අවුරුද්දේ මොනවා වේවිද කියලා මට අනාවැකි කියන්න බෑ. එහෙම කියනවා. ඒ වගේම can එකේ could එක යොදා ගන්නවා අපි. ඔන්න මතක තියාගන්න. can එක වගේම දැන් can එක කතා කරලා ඉවර දැන් අපි කතා කරන්නේ මොකද්ද? could එක. හරිද? මේ phrasal verbs ටික බලමු. මේ ඊටාම් වැදගත්. හොඳයි. එතකොට බලන්න could එක දිහා permission එකට අපි යොදා ගන්නවා. දැන් බලන්න could එකේ අහනවා could I speak to Mr. Davis please? මට කරුණාකරලා ඩේවිස් මහත්තයාට කතා කරන්න පුළුවන්ද? දැන් මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? permission එකක් නේද? මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? අවසරයක්. permission. Excuse me, could I just say something? මම මෙතන මොන හරි කියන්නද? ඒකත් permission එකක්. ඊළඟට could එක භාවිතා කරනවා request එකට. request එකට. දැන් අපි යනවා could you lend me £5 නේද? ඔව් මට pound 5ක් ණයට දෙන්න පුළුවන්ද? request එකක් මේක නේද? could you possibly turn that music down a little please? මේ මෙතන කියනවා නේද? කරුණාකරලා පුළුවන්ද? ඔය සංගීතය චුට්ටක් අඩු කරන්න. ඒක request එකක්. ඊළඟට could කියන එකත් අන්න අර possibility එක එනවා. දැන් මෙතන දිහා බලන්න. මේකේ තියෙන පළවෙනි වාක්‍ය a lot of crime could be prevented. අපරාධ ගොඩක් වළක්ව ගන්න පුළුවන්. A lot of crime could be prevented කියලා තියෙනවා. ඒක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. දැන් වළක්ව ගන්න පුළුවන් කියන්නේ අනිවාර්යයෙන් කරන්න පුළුවන් කියන එක නෙමෙයි අදහස් කරන්නේ. ඒකේ possibility එකක් තියෙනවා නේද? නේද? දැන් මේ බලන්න දෙවෙනි වාක්‍ය she could arrive anytime now. ඇය එන්න ඉඩ තියෙනවා නේද? දැන් මේ මොහොතක නේද? එහෙමයි අපි කියන්නේ. ඊළඟට could එකේ තව meaning එකක් එනවා. ඒ තමයි could එකේ ඊළඟ meaning එක. ඒ තමයි suggest. යෝජනා කිරීම කියනකොට අපි යොදා ගන්නවා could කියන එක. බලන්න. You could go for a drink after work tomorrow if you like. නේද? You could go කියන ඔයාට යන්න පුළුවන් කියන එක නෙවෙයි. ඔයා ගියොත් හොඳයි නේද වගේ. අන්න ඒ තේරුමට තමයි එතන could කියන එක අපි යොදාගන්නේ suggest කරනවා. නේද? You could always call Susie. නේද? You could always Susie කියලා කියන්නේ ඔයා යෝජනා කරනවා. මොකද්ද? මෙයාට කෝල් කරන එක වඩා හොඳයි. ඒක suggest එකක්. නේද? suggest කරනවා. එහෙමනේ. ඊළඟට මේකේ තියෙනවා ඊළඟ could එකේ should එකට සමානයි. අන්න දැන් could එක යොදා ගන්නවා එක අවස්ථාවක් ඒකෙන් අර්ථවත් කරන්නේ should කියන එක. නේද? ඔව්. දැන් මේ වාක්‍ය දිහා බලද්දී I waited ages for you. මම ඔයාගේ එනකම් බලාගෙන හිටියා ages කියලා කියන්නේ ලොකු කාලයක්. You could do කියලා කියන්නේ you could have කියන එක. You could have said that you weren't coming. ඔයාට කියන්න තිබ්බනේ එන්නේ නැහැ කියලා. නේද? ඔයාට කියන්න තිබ්බනේ එන්නේ නැහැ කියලා. You could have said කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ඔයා you could have said කියන එක. ඔයාට කියන්න තිබ්බනේ ඔයා එන්නේ නැහැ කියලා. නේද? අන්න ඒ විදිහට could එක should කියන තේරුමත් ගන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් අපි can එකයි could එකයි කියන එක භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම මතක තියාගන්න the past tense of can is could. Okay? The past tense of can is could. අන්න එහෙම තමයි ඒක යෙදෙන්නේ. So the next one is may. May කියන එකෙන් අපි බලමු දැන් මොනවද may කියන එකේ තේරුම් කියලා. මොන බලාගන්න may කියන එකේ තේරුම් මොනවද කියලා. Used to express possibility. එතනත් possibility කියන්නේ වෙන්න පුළුවන් දේවල් නේද?
දැන් බලන්න there may be other problems. වෙනත් ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන් අපි දන්නේ නැති. There may be other problems. වෙනත් ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන් අපි දන්නේ නැති. නේද? I may see you tomorrow before I leave. මං ඔයාව හෙට හම්බෙන්න පුළුවන්. හම්බෙන්න පුළුවන් කියලා කියන අනිවාර්යයෙන්ම හම්බෙනවා කියන එක හම්බෙන්න ඉඩ කඩ තිබෙනවා. ඉඩ කඩ තිබෙනවා බොහෝ දුරට. ඒක තමයි අපි එතන කියන්නේ නේද? දැන් මේ අවසාන වාක්‍යය තියෙනවා there may be some evidence to suggest she is guilty but it's hardly conclusive. නේද? එතකොට මෙතන සාක්ෂි තියෙන්න පුළුවන් නේද? ඉදිරිපත් කරන්න ඔයා වරදකරුවෙක් කියලා. අන්න ඒ විදිහට. ඊළඟට මේ කියන එක permission වලට. ඒ කියන්නේ අපි අවසරය පතනකොට ඒකට අපි යොදා ගන්නවා මේ කියන එක. නේද? දැන් බලන්න මේ වාක්‍ය දිහා. May I help myself to some more food? නේද? මම තව ටිකක් කෑම බෙදා ගන්නද? අන්න ඒ විදිහට අපි අර පොඩි කාලෙත් ඉගෙන ගත්තේ may I go to the toilet කියලා නේද? ඒ permission එක අහන්නේ හැටි. ඒ නිසා මේක යොදා ගන්නවා permission එකකට. ඔව්. ඒ වගේම මේක යොදා ගන්නවා wish එකකට. හරිද? wish කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මෙයාට වේවා කියලා කියනවා. නේද? දැන් බලන්න. මෙතන මේක තේරුම මොකද්ද? May you have a long and fruitful marriage. ඒකේ තේරුම තමයි ඔබට දීර්ඝ වාසනාවන්ත විවාහ දිවියක් ගෙවන්න ලැබේවා. අර මේක දෙනවනම් නේද? දැන් මම කියනවා දැන් ඔයාට දීර්ඝායුෂ ලැබේවා. ඔයා සතුටින් සිටීවා. අපි කියන කොහොමද? May you be happy forever. නේද? May you be happy forever. May you be long lived. ඒ වගේ ගන්නවා. May you be healthy. ඔබ සෞඛ්‍ය සම්පන්න බවින් වැඩේවා. නේද? May you be. අන්න එහෙම යොදා ගන්නවා මේ කෙනෙකුට. මතක තියාගන්න ඒක wish එකක්. ඒ wish එකට අපි යොදා ගන්න ඒ විදිහට නේද? May you be peaceful, may you be happy, may you be long lived, may you be නේද? අන්න ඒ විදිහට අපි යොදා ගන්නවා ඒවට. නේද? May the triple gem bless you. ඔව් ඒකත් හරි. L එකක් එන්න ඕනේ මේ නිසංසලා. May the triple gems bless you. එහෙම එනවා. ඔව්. Right. ඔව් ඊට පස්සේ අපි බලන්න might එකක් කියලා එනවා. might කියලා කියන්නේ මේකේ අතීත කාලය. තේරෙනවද? මේකේ අතීත කාලය. නේද? ඔව් ඒක grammar රීතිවලදී අපිට ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න I brought him some sandwiches. මම එයාට ගෙනාවා sandwiches වගේක්. Because I thought දැන් මෙතන I thought කිව්වනේ. I thought he may වෙන්න බෑ. He might වෙනවා. He might be hungry. මං හිතුවා ඔහුට බඩගිනි තියෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ වාක්‍යය හරිද වැරදිද කියලා මට කියන්න දැන් හැමෝම. I thought he will come. Is it correct or incorrect? I thought he will come. Is it correct or incorrect? Yeah. It is incorrect. Correct. Yeah, can you correct it, Mr. Vijayavardhan? I thought you would come. That's right. I thought you would come. I think he will come. Is it correct or incorrect? I think he will come. Is it correct or incorrect? I think he will come. Is it correct or incorrect? Yes, it's correct. It's correct. Yeah, Correct. nothing's wrong with it. නේද? එහෙම තමයි එන්නේ. ඊළඟට අපිට පේනවා might එක දිහා බලපුවාම මේ possibility එකක්. නේද? possibility එකක් වෙනවා. එතනත් අර යොදා ගන්නවා I might come and visit you in America next year. I might come and visit you. ඒ කියන්නේ මම ලබන අවුරුද්දට ඇමරිකාවේ එන්න පුළුවන් මේ ඇවිල්ලා රට බලන්න නේද? If I can save enough money. මම සල්ලි ටිකක් ඉතිරි කරගත්තොත් මට එන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. ඒක possibility එකක්. එයාට සල්ලි ඉතිරි කරගන්න බැරි වුණොත් එන්න බෑනේ. නේද? ඒ විදිහට තමයි. ඔව්. හොඳයි. ඒ වගේ might එක යොදා ගන්නවා possibility එකකට. ඔව්. මෙන්න මේක නම් එච්චර යොදා ගන්න නැහැ. UK informal මේක අපි භාවිතා කරන්නේත් නැහැ මේ might එක මේ අහන permission එකට ඒක අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට අපි බලපුවාම
might කියන එක suggestion එකක් වශයෙන් උත් යොදා ගන්නවා නේද? මෙතන තියෙනවා I thought you might like to join me for dinner නේද? ඒ කියන්නේ ඒක suggestion එක යෝජනාව. මම හිතුවා මේ ඔයා කැමති වෙයි මගෙත් එක dinner එක ගන්න කියලා කියන්නේ ඇත්තරම එතන suggestion එකක්. එයා කැමතිද කියලා වගේ ගත්තොත් හොඳයිද කියන තේරුම තමයි එන්නේ. හොඳයි. මේ අත්‍යවශ්‍යම කොටස් ටික විතරයි මම මේක කරන්නේ. මොකද හැම එකම ගන්නෙ නෑ. මේක අවශ්‍යම කොටස විතරයි ගන්න. හොඳයි must කියන එක බලමු අපි. must කියන එක ඊළඟ modal verb එක තමයි must කියන එක. must කියලා කියන්නේ අපි necessary කියන එක. අවශ්‍යතාවයට තමයි අපි කියන්නේ බලන්න. දැන් අපි ඒක කියනවා used to show that it is necessary or important. වැදගත් එහෙම නැත්නම් අවශ්‍යයි that something happens in the present or future නේද? අනාගතයේදී හෝ වර්තමානයේදී කළ යුතුයි අවශ්‍යයි කියන තේරුම. දැන් බලන්න මේකේ තියෙනවා meat must be cooked thoroughly. ඒ කියන්නේ must කියන දේවල් හොඳට උයා ගන්න ඕනේ. උඩින් පල්ලෙන් උයන්න බෑ. ඒක හොඳට පැහැෙනකන් මේව කරලා උයන්න ඕන හොඳට. ඒක meat must be cooked. දැන් ওই passive voice එදිලා තියෙන්නේ උයාගත යුතුයි නේද? උයා ගන්න ඕනේ. ඒක අවශ්‍යතාවයක් ඇත්තටම. දැන් I must get some sleep. මම ටිකක් නිදා ගන්න ඕනේ. නිදා ගන්න ඕනේ කියන්නේ මොකක්ද? එයාට ඒක අවශ්‍යතාවයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. නේද? අවශ්‍යතාවය. You mustn't show this letter to anyone else. ඔයා මේක පෙන්වන්න එපා කාටවත්. නොපෙන්විය යුතුයි අපි කියනවා. නේද? මේ ලියුම. ඊළඟට must කියන එක මේ necessary එකට යොදා ගන්නවා දෙවෙනි necessary එක. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවා I must phone my sister. මම මගේ නංගිට කතා කරන්න ඕන. එහෙම එනවා. ඊළඟට necessary එක. දැන් විශේෂයෙන්ම අපි යොදා ගන්නවා must කියන එක use for emphasis. emphasis කියන එකේ තේරුම තමයි මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති මේ emphasis කියන එක. ඒ තමයි අවධාරණය කරනවාට. අවධාරණය කරනවාට තමයි කියන්නේ අපි emphasis කියලා. දැන් බලන්න මෙතන තියෙනවා මොකක්ද? I must say you are looking extremely well. නේද? මං කියන්න ඕනි ඔයා අද ලස්සනට පේනවා. I must say you're looking extremely well. අපි එහෙම යොදා ගන්නවා. ඊළඟට තියෙනවා I must admit I wasn't looking forward to it. I must admit. එතන admit කියන්නේ මොකක්ද? What's the meaning of admit? Yeah, Mr. Vijayvardhana. You have to admit you are wrong. What's the meaning of that? Admit. Admit කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Yes. පිළිගන්න ඕන. That's right. පිළිගන්නවා. නේද? මම පිළිගන්න ඕනේ අත්‍තරම. මම ඇත්තටම පිළිගන්න ඕනේ. I must admit. I wasn't looking forward to it. මම ඒකට ආසාවෙන් ඇත්තටම බලාගෙන හිටියේ නෑ. නේද? ඔව්. Admit. I must say කියලා කියනවා. මම අනිවාර්යෙන් කියන්න ඕනේ කියන එක. ඒක emphasis කරනවා. නේද? emphasis එක. Must කියනවා necessary. But if you tell someone else that they must do something pleasant, you are emphasizing that you think it's a good idea for. දැන් මෙතන බලන්න. You must come and stay with us for the weekend. ඔයා ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක නතර වෙන්න ඕන weekend එකට. We must meet for lunch soon. අපි lunch එකට මුණ ගැහෙන්න ඕන. දැන් මෙතන බලන්න මේක අපි ගොඩාක් යොදා ගන්නවා මේ must කියන එකේ ඉස්සරහින් දීලා තියෙනවා probably. Probably කියන්නේ අපි දන්නවා බොහෝ දුරට. දැන් මේ වාක්‍ය දිහා බලන්න. Harry's been driving all day. He must be tired. Harry අද දවස පුරාවටම වාහනේ පදවගෙන ඉඳලා තියෙනවා. He must be tired. He must be tired කියලාකොට එයාට ගොඩක් මහන්සි ඇති. එහෙම අපි යොදාගන්න. He must be tired. There is no food left. කෑම ඉතිරිලා නැහැ. We must have eaten it all. අපි ඔක්කොම කණ්ඩ ඇති නේද? එහෙම තමයි අපි යොදාගන්නේ must කියන එක probably වශයෙන් අපි යොදා ගන්නවා බොහෝ දුරට කියන එක. ought කියලා කියන්නේ duty කියන එක. ought කියන්නේ duty නේද? මේක සමහරලාට should එකට හා සමානයි කියන එක. When it is necessary
or would be good thing to perform the activity referred by the following verb. මතක තියාගන්න ought එකත් එක්ක to කියන එක යොදෙන්න ඕන. නේද? duty එක. ඒ කියන්නේ අපි යුතුයි කියන අදහස. නේද? You ought to be kinder to him. ඔයා මීට වඩා එයාට කරුණාවන්ත විය යුතුයි. You ought to be kinder. නේද? එහෙම යොදා ගන්න. නේද? You ought to කියන එක මේක යොදා ගන්න මොකද්ද? නේද? You ought to යුතුයි කියන එක. You ought to take care of that kid. ඒ ළමයා ඔයා බලාගත යුතුයි. අන්න අපි එහෙම කියනවා. right ඊළඟට එනවා අපි shall කියන එක භාවිතා කරනවා. ඒක shall කියන එක අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා. ඒක නිසා දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ නැහැ future එක සම්බන්ධව. එතකොට මේක ගොඩක් වෙලාවට slightly old fashioned used instead of will when the subject of I. මේක ගොඩක් වෙලාවට old fashioned අපි අර නේද? දැන් මෙහෙම අහන්නේ නෑ කවර. I shall never forget you. එහෙමනම් කියන්නේ දැන් කවුරුත් කියනවනම් ඒ old english තමයි. I shall එක භාවිතා කරන්නේ ඒක old english. මතක තියාගන්න. I will කියලා තමයි යොදාගන්නේ. ඒක මතක තියාගන්න. old english කියන එක මතක තියාගන්න මේකේ පෙන්නනවා. නේද? I shall be very cross. නේද? If you do that, ඔයා ඒක එකපාරක් කරොත් I shall be very cross. මමට හොඳටම තරහ යයි. මට හොඳටම තරහ යයි. I shall be very cross. නේද? එහෙම කියනවා. ඒ නිසා shall කියන එක මේක I shall go there කියන ඒවා භාවිතා කරන්න එපා පුතේ. I will කියලා භාවිතා කරන්න නැත්නම් I'll කියලා භාවිතා කරන්න වඩා හොඳයි. හැබැයි suggest වලදී මේක old english වෙන්නේ නැහැ. suggest එක කරනකොට අපි suggestion එකක් කරනකොට එතෙන්ද shall එක එදෙනවා මේ ආකාරයට. I am cold. Shall I close this window? මට සීතලයි. මං ජනේලය වහන්නද? Shall I close this window? ඊළඟට තියෙනවා shall we go out for dinner tonight? අපි රාට රෑ කෑමට යන්නද? අපි එහෙම අහනවා shall එකෙන් නේද? right. මේකත් අවශ්‍ය නැහැ. ඊළඟට අපි ඉගෙන ගන්නවා should කියන එක. right. දැන් මේ should කියලා කියන්නේ අර ought to කිව්වා වගේම මොකක්ද? duty එකක්. duty එකකට තමයි මේකත් අපි යොදා ගන්න. මෙතන තියෙනවා පළවෙනි වාක්‍යය බලන්න. If you are annoyed with him, you should tell him. ඔයාට ගොඩාක් කරදර වෙනවා නම් එයාත් එක්ක. නේද? ඔයා කියන්න තියෙන්නේ. You should tell him. කිවි යුතුයි. නේද? ඒ විදිහට ගන්නවා. බලමු අපි මේ විදිහට මෙන්න මේක බලන්න. He said that I should see a doctor. නේද? අපි ඒ ඩියුටි එකක් ගැන කියනකොට ඔහු කිව්වේ මම ડોක්ටර් කෙනෙක් මුණ ගැහෙන්න ඕනි යුතුයි කියලා. නේද? ඒක ඩියුටි එකක් වගේ ඔන්න ඔය ආකාරයෙන් පෙන්නනවා. right. ඊළඟට මේ probable කියන එකටත් මෙන්න මේ යොදා ගන්නවා. නේද? ඒ කියන්නේ ඒකත් වෙන්න පුළුවන් කියන එක. දැන් බලන්න එක modal verb එකට ඔයාලා කියලා එක දෙයක් කියලා තිබ්බනම් දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත විදිහට should කියන්නේ මොකද්ද? should කියන්නේ යුතුයි. එහෙම නෑ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තේරෙනවනේ එකකට දැන් meaning කීයක් එනවද කියලා. must කියන්නේ එකකට කියලා හිතා හිටියට දැන් තේරෙනව නේද කීයක්ද තියෙනවද කියලා. ඒ වගේ අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන should කියලා කියන්නේ බලන්න මොකද්ද? probable. ඒ කියන්නේ my dry cleaning should be ready this afternoon. නේද? ඒ කියන්නේ මේකෙම දීලා තියෙනවා show when something is likely or expected. likely කියන්නේ ඉඩ කඩ තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් බලාපොරොත්තු වෙනවා. සම්පූර්ණයෙන්ම නෙවෙයි නේද? my dry cleaning එක අද හවස වෙනකොට මේ ready වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තියෙන්න පුළුවන්. තියේවි කියන්නේ අපිට තියෙන්න පුළුවන් නේද? අන්න බලන්න ඒකේ තේරුම් කීපයක්ම එන හැටි. ඔව්. ඒ නිසා මේ should කියන එක මෙතන එනවා probable කියන එක වශයෙන් ඔන්න යොදා ගන්න. ඉතින් මේවා තව හොඳට ස්ටඩි කරන්න ඕන නම් ඔයාලට මම කිව්වා මෙන්න මේ ආකාරයට මේ advanced search කියන බටන් එකට ගිහිල්ලා part of speech එකට ගිහිල්ලා මේකේ modal verbs තෝරගෙන මේ අනිත් ඒවා එනි කියලා වැටෙන්න ඕනි. ඒකලා find කියන එක දෙන්න ඕනි. එතකොට අපිට හොයාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ. right. ඊට පස්සේ අපි යනවා possibility.
ඒක බලන්නේ. මේකත් possibility එකක් තියෙන්නේ නේද? විය හැකි. ඒක නිසා මම තනියෙන් කියන්නේ නැහැ. මේ තනි වාක්‍යයක් වශයෙන් දෙන්නේ නැහැ ඔයාලට. මෙතනත් එහෙම තමයි. මෙතන පේනවා ඇති මෙතනත් possibility එකක්. මොකද්ද? He took his umbrella in case it should rain. මේ අකුරු ප්‍රමාණය ෆෝන් වලින් භාවිතා කරනවා නම් පොඩි වැඩිද? මේ නිසංසලා ඔයා ෆෝන් එකේද ලොග් වෙලා ඉන්නේ? Yes, Reverend. එහෙනම් පේනවා මදි නේද? ලොකු කරන්නද? මම zoom කරන් ඉන්නේ Reverend. මටත් මෙතනින් zoom කරන්නත් බලමු ඕනනම්. කමක් නැහැ. right. හොඳයි. ඒ විදිහට බලන්න එතකොට. හොඳයි. should possibility. ඊළඟට තියෙනවා should එක දීලා තියෙනවා reason එකක් නේද? Used after why when giving or asking the reason for something. නේද? reason එකක් අහනවා. Why should anyone want to eat something so horrible? ඇයි මේ හැමෝටම මොන හරි කන්න ඕනි මහා so horrible ජරා දෙයක් නේද? එහෙම අපි අහනවා. should එක යොදා ගන්නවා would එකත් එක්ක I should ඔව් ඒ විදිහට මම මේ අවශ්‍යම ඒව විතරයි කියන්නේ මේකේ තියෙන ඔක්කොම දේවල් කියන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේ 11 වෙනි එක බලන්න. advice එකක් දෙනකොට අපි භාවිතා කරනවා should කියන එක. I shouldn't worry about it if I were you. මං ඔයා වුණා නම් මං නම් ඕක ගැන worry වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ advice එකක් දෙනකොටත් අපි ඔතන should කියන එක භාවිතා කරනවා. will එක ගැන අපි බලන්නේ නැහැ. මොකද will එක අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. නමුත් මීට වඩා වැඩියෙන් ඉගෙන ගන්නට ඕනි නම් මෙන්න මේ විදිහට හොයාගෙන යන්න ඔයාලා නේද? මේක දැන් බලන්න will එකත් එක්ක future එක එනවා. The train leaves නේද? There will be trouble when she finds out. අනාගතයක් ගැන කියනකොට නේද? කරදර ගොඩක් තියේවි. දැන් will කියන එක භාවිතා කරනවා able කියන එක හැකියවීම කැමැත්ත මත. I will give you a lift. මම ඔයාලට lift එකක් දෙන්නම්. නේද? ඒ කැමැත්තක් ඒ වගේම හැකියාවක්. නේද? දැන් මෙතන කියනවා ask Ian if he'll take them. asking අහන්න මේ Ian ගෙන් අහන්න එයා ඒවා ගන්නවද කියලා. තේරෙනවද? request එකක් කියනකොට කියනවනේ will you give me her address? ඒක request එකක් නේද? දැන් අපි ඔය ආච්චම්මෙන් අහනවා Nana will you read me a story? ආච්චම්මේ මට කතාවක් කියනවද? will you read me a story? අපි එහෙම අහන්න පුළුවන්. request එකක් අහනකොට නේද? මෙතනත් එහෙමයි request. මෙතනත් තියෙනවා. මොකද්ද? will you join us for a drink? ඒවි request එකක්. request කරනවා. අපිත් එක්ක බීමක් වෙන්න එන්න පුළුවන්ද? will you join us for a drink? ඒ විදිහට අහනවා අපි will එක. will එක තව if එකත් එක්ක යනවානේ නේද? මෙයා මෙහෙම කරොත් මෙහෙම වේවි. ඒක සම්බන්ධවත් තියෙනවා. right. order එකක් දෙනකොට අපි භාවිතා කරනවා මේ will කියන එක. will you stop being such a pain? මේ ඔච්චර නිකන් කරදරයක් ඇති කරන්නේ නැතුව මේක නතර කරනවා. will you stop? order කරනවා. මෙහෙම කරන්න තරහින් කියන්නේ. hey will you stop talking? අපි order එකක් දෙන්නේ එතන නේ. order එකක් දෙනවා. මේ කෑ ගහන එක නතර කරනවද ඔයා? right. will කියන එකේ තව තේරුමක් තමයි always කියන එක මතක තියාගන්න. accidents will happen කියන එකේ තේරුම තමයි accidents always happen. මතක තියාගන්න. දැන් අපි මෙච්චර කාලෙ ඉගෙන ගත්තේ will කියන්නේ මේක, should කියන්නේ මේක. එක තේරුමක් නෙමෙයි දරුවෝ. මේකට විශාල තේරුම් ගොඩක් එනවා. දැන් මෙතන තියෙනවා බලන්න fruit will keep longer in the fridge. එහෙනම් පළතුරු කියන දේවල් ෆ්‍රිජ් එකේ ලොකු කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. මෙතන will කියන එකේ තේරුම තමයි fruit always කියන එක තමයි මේ will කියලා කියන්නේ. ඒක අර අනාගතයක් නෙවෙයි එතන පෙන්නන්නේ. ඒක හොඳට බලාගන්න. ඊළඟට මේ would කියන එක බැලුවොත් එහෙම would කියන්නේ අපි will එකේ අතීත කාලේ. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වනේ
වාක්‍යයක්. මේ මිස් විජේවර්ධනගෙන් තහුවානේ. He said he would see. දැන් මෙතන ඔයාලට පේනවනේ. He said he would see. ඒ කියන්නේ ඔහු කිව්වා ඔහුගේ සහෝදරයා දකින්නම් මුණ ගැහෙන්නම් කියලා. එහෙමනේ. He says he will. He said he would see. අන්න එහෙම යෙදෙන්න. කිව්වා ඒ කරපු දෙයක් මත ඊට පස්සේ ඇති වෙනවා මොකද්ද? will එක would එන්නවා. ඊළඟට මේක කතා කරන්නේ අපි අත්‍යවශ්‍යම ටික විතරයි කතා කරන්නේ. මේ wood එක සම්බන්ධව අපේ කෝස් එකේදී මම wood එක සම්බන්ධව මේ ගොඩාක් අහන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ request කියන ඒවා මේවත් හොඳට බලා ගන්න. මෙතන තියෙනවා request එකක් කරනකොට would you mind sharing a room? ඒක request එකක්. මේ කමන් නැත්තම් අපිට කාමරේ අපිට බෙදා ගන්න පුළුවන්ද? නේද? මේක formal ආකාරයේ මේ හොඳ request එකකට තමයි අපි would you mind කියලා කියන්නේ. නේද? අන්න එහෙම අපි යොදා ගන්නවා would කියන එකෙන් willing කියන එක ඒ විතර යොදා ගන්නවා would කියන එක මේක තව බලන්න මම දල වශයෙන් තමයි මෙතන මම මේ කියලා දෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඔයාලට ඉගෙන ගන්න. ඉතින් තව බැලුවොත් මේ phrasal verbs හොඳට දකින්නට පුළුවන්. ඒ නිසා දැන් අපි බලමු මේ modal verbs මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා අපි යනවා modal verbs select කරගන්න. මෙන්න මේකේ modal verbs තියෙනවා. මේ modal verbs imperative අපි යනවා මෙන්න මෙතෙන්. අපි දන්නවා can එකේ අතීත කාලයේ could කියලා. Can, can't, could or couldn't in the gaps. අපි එන මෙන්න මේ blanks ටික පුරවලා ඉන්න. හොඳයි. කියන බලන්න. When I was younger I play the guitar really well. මොකක්ද? උත්තරේ. When I was younger I can, I can't, I could, I couldn't. මොකක්ද? When I was younger I can play the guitar really well. Is it correct? Yeah. No. Could. ඇයි අතීත කාලයක් නේ ඒක? Was. When I was younger, මං ගොඩක් තරුණ කාලේ, I could play the guitar really well. I was in a band and we played at clubs and wedding parties. අපි parties වලදී අපි සෙල්ලම් කරා. Sing at all. The other members of the band always told me not to open my mouth. Band එක හිටපු අනිත් කට්ටිය ඔක්කොම කිව්වේ මට කට අරින්න එපා කියලා. එහෙනම් මොකද එන්නේ? I Can't. can't then. I couldn't. I couldn't නේද? ඉතින් දැන් එයා singing හදාගෙන දන්නේ නැහැ අපි. නේද? දැන් singing හදාගෙන දන්නේ නේද? දැන් ඔය සමහර කට්ටිය sing කරනකොට බල්ලු උඩු කුල්ලනවා. නේද? එහෙමත් තියෙනවා. The dogs start howling. නේද? Right. Mr. Vijayavardhan, are you a good singer? Not really, Reverend. Not really. Okay. Then සමහර පොඩ්ඩක් අබැන්න කියන I'm a terrible singer. නේද? I'm a terrible singer. I'm a terrible singer. I'm a terrible dancer. Terrible කියලා කියන්නේ very bad කියන එකනේ. මම කියලා දීලා ඇති නේද? Terrible කියන්නේ very bad කියන එක. Very bad කියන එකට තමයි අපි terrible කියලා කියන්නේ. Terrible නම් very bad. Okay. Right. ඊට පස්සේ බලන්න I said to the band මම බෑන්ඩ් එකට කට්ටියට කිව්වා. දැන් කිව්වේ මොකක්ද? කියපු ආකාරයේ තියෙනවා අර මේ inverted commas දාලා තියෙනවා. එහෙනම් මොකද්ද? Do this anymore. මොකද්ද? I want to go traveling. මට travel කරන්න ඕන. එහෙනම් මොකද එයා කිව්වේ? I මොකක්ද එන්නේ? Sorry, actually, you know, there was a signal problem. Okay, back to the lesson again.
I actually, I don't know if I am the host now. Let me see. Yes, I am the host. හොඳයි පුතේ. එහෙනම් දැන් බලන්න මෙතන ආපහු මේක තමයි අපි බල බල හිටියේ. දැන් කියන්න බලන්න. I said to the band මොකක්ද එන්නේ? I said to the band I I can do this anymore. can do this anymore. I can't do this anymore. මොකක්ද එන්නේ? I can't do this anymore. මට මේක තව දුරටත් කරගෙන යන්න බෑ. I want to go traveling. මට travel කරන්න ඕනේ. They weren't very happy with me. ඒගොල්ලෝ මම කියපු දෙයට එච්චර සතුටු වෙන්නේ නැහැ. But I left and I traveled all over the world for 2 years. අවුරුදු දෙකකට, right? Before I traveled, I understand French and a bit of Spanish, but now speak those languages well and Italian too. හොඳයි මොකක්ද එන්නේ එතකොට බලන්න. Before I traveled මොකක්ද එන්නේ? Before I traveled, I Could understand. could understand. That's right. I could understand French and a bit of Spanish, but now I Can speak. now I can speak. Now I can speak those languages well, and Italian too. In Italy, I met Elena and we got married. Elena is a singer. I said to her, මම එයාට කිව්වා මොකක්ද? Sing. Can. I can sing. I can't sing. I can't sing. මට සින්දු කියන්න බෑ කියලා. I can't sing. I got a terrible voice. මට තියෙන මහා very bad voice එක. Terrible කියන්නේ very bad නේ. But she didn't believe me. එයා මං කියපු දේ විශ්වාස කරේ නෑ. She thinks everybody can sing. නේද? Everybody can. මේක අහන්න පුළුවන්. When I was younger, I could play the guitar really well. I was in a band and we played at clubs and wedding parties. I couldn't sing at all. The other members of the band always told me not to open my mouth. We played together for about 5 years. Then one day I said to the band, I can't do this anymore. I want to go travelling. They weren't very happy with me. But I left and I travelled all over the world for 2 years. Before I travelled, I could understand French and a bit of Spanish. But now I can speak those languages well, and Italian too. In Italy, I met Eleanor and we got married. Eleanor is a singer. I said to her, I can't sing. I've got a terrible voice. But she didn't believe me. She thinks everybody can sing. I'm not so sure. හොඳයි. දැන් බලමු අපි මෙන්න මේ modal verbs ටික දාලා කොහොමද මේක හදන්නේ? Read the conversations and type the correct verbs in the gaps. Come on, Alice. You hurry up. මොකද එන්නේ? Come on, Alice. You Yes, come on, Alice. You මොකද එන්නේ සංසල? You Come on, Alice. You Must. That's right. You must hurry up. ඉක්මන් කරන්න ඕන ඔයා. I'm ready. I phoned Jamie and he talked and talked. That's why I'm a bit late. I'm ready. මොකද එන්නේ? Had to. I had to. I'm ready. I had to phone Jamie and he talked and talked. දිගටම කතා කරගෙන ගියා. That's why I'm a bit late. ඒකයි පරක්කු. Let's go. The train leaves in 20 minutes. කොච්චි විනාඩි 20කින් තමයි පිටත් වෙන්නේ. Just a minute. Where's my umbrella?
You take that. It's a beautiful day. එතකොට Don't need to. Okay, you don't need to. ඔයා අවශ්‍ය නැහැ. ඕක අරගන්න. You don't need to. You don't need to take that. It's a beautiful day. Okay, so where's my sun hat? I forget that. Where's my sun hat? I had to No, forget. no. Mustn't. I mustn't forget that. මං අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. නේද? ඒක අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. එහෙනම් I mustn't forget that. මම කියනවා මොකද කියන්නේ? Alice, we Must leave now. must leave now. We must leave now. That's right. Wonderful. Come on, Alice, you must hurry up. I'm ready. I had to phone Jamie and he talked and talked. That's why I'm a bit late. Let's go. The train leaves in 20 minutes. Just a minute. Where's my umbrella? You don't need to take that. It's a beautiful day. Okay, so where's my sun hat? I mustn't forget that. Alice, we must leave now. හොඳයි. අනේ විදියට අපි යනවා ඊළඟ එකට should කියන එක සම්බන්ධව. should කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා යුතුයි කියන එක. හොඳයි දැන් කියන්න බලන්න. David has a bad back. So I think he කොන්දේ අමාරුවක් තියෙනවා. I think he මොකද එන්නේ? Should do yoga. Oh, should do yoga. This book is fantastic. You Should read it. should read it. That's right. When you're in the cinema, you Should turn your phone off. should turn your phone off. That's right. These books are fantastic. I think you Shouldn't spend too much money. That's right. නොකළ යුතුයි කියලා. If you want to stay thin, කෙට් වෙලා ඉන්න ඕන නම්. If you want to stay thin, you Shouldn't eat so many cakes. shouldn't eat so many cakes. That chair isn't very strong, so I don't think you Should sit on it. should sit on it. It's a beautiful ring, but you Should buy them. You shouldn't spend too much money with an boots ne. You should. I think you should buy them. මේ ඉතින් එන්න ඕන. ඒ දෙක මාරු වෙලා. හොඳයි. How to කියන එකෙන් බලමු අපි මේක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. Jessica is a young tennis star. She practices most days before school. She has yeah, she has to practice most days before school. School and කලින් ගොඩක් දවස්වල කලින්. She goes to the gym a lot, but she thinks that is a bit boring. Sometimes she says to her coach, you know, I hate the gym. Do my exercises today? Come again. Do I have to do my exercise today? Correct. Jessica's father was a professional tennis player, but in those days, players practiced so much. But in those days, ඒ දවස්වල Didn't have to. didn't have to practice. Practice කරන්න
ඕන උනේ නැහැ. එච්චර කාලයක් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕන උනේ නැහැ. Didn't have to practice. අපි එහෙම ගන්නවා. He is a bit worried about Jessica. එයා ටිකක් ජෙසිකා ගැන පොඩ්ඩක් worry වෙලායි. නේද? And ask his mother how long every morning about 90 minutes. කියන බලන්න. Does she have to play every morning? Hmm? Does she have to? Oh, how Sorry. long does she have to play every morning? That's right. මේ question එකක් නේද? How long does she have to play every morning? About 90 minutes. නේද? About 90 minutes. ඊට පස්සේ තියෙනවා මොකද්ද? She do it if she doesn't want to. මොකද්ද එන්නේ? She Hasn't to. she doesn't have to do it if she doesn't want to. නේද? කරන්න ඕනේ නැත්තම්. But she loves it. And I'm afraid, මට කනගාටුයි. Nowadays, if you want to be the best, nowadays, Have to. you have to. You have to කියන එක යෙදෙනවා විදිහට. මෙතන don't have to කියලා select කරලා තියෙනවා. Didn't have to. හොඳයි. Jessica is a young tennis star. She has to practice most days before school. She goes to the gym a lot too, but she thinks that is a bit boring. Sometimes she says to her coach, "You know, I hate the gym. Do I have to do my exercises today?" Jessica's father was a professional tennis player, but in those days players didn't have to practice so much. He's a bit worried about Jessica and asks her mother, "How long does she have to play every morning?" "About 90 minutes. She doesn't have to do it if she doesn't want to, but she loves it. And I'm afraid, nowadays, you have to practice if you want to be the best." Would like to. Do you like to? හොඳයි. අපි මේක නම් හිතට කලින් කරලා තියෙනවා. ඔව්. Assignment with the active voice as passive voice sentence referent. ඔව්. එකක් කරන්න තියෙනවා. Active voice passive voice එකක් මේ කරන්න තියෙන වාක්‍ය වර්ගයක් තියෙනවා. ඔව්. ඊට පස්සේ අපි ගත්තාම අපි යනවා මේකේ modal verbs නේද? There's modal verbs. Modal නේද? දැන් ඔයාලා දන්නවා මෙන්න මේකෙත් අපිට modal verbs හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ කොහෙන්ද? මෙන්න යනවා exercises කියන එකට මෙන්න modal verbs. හරිද? මෙන්න මේක ඔයාලා කරොත් එහෙනම් හොඳ දැනුමක් එනවා. නේද? මේක ටිකක් අමාරුයි මම කියන්නේ. The woman asked if she would want wait in his office. මෙන්න මේකත් ඔයාලා කරන්න අමතරව ලොකු දැනුමක් එනවා. If she would might නේද? මෙතෙන් ගිහිලා බලනවා borrow should I borrow, shall I borrow, might I borrow මෙහෙම බලලා ඉවරලා මෙතන ඕනනම් check answers කියන එකට යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් show answer කියන එකට යන්න. මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. මේක ටිකක් අමාරුයි. නමුත් ඔයාලා මේක සම්පූර්ණයෙන්ම කරොත් ලොකු knowledge එකක් හදාගන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? මේක ටිකක් අමාරුයි. ඒක advanced කට්ටියට තමයි advanced learners like and මේ advanced learners dictionary. නමුත් ඔයා ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් විදිහට ඔයාටත් මේක ඉතාම වැදගත් වෙනවා. මෙන්න මේ modal verbs හා සම්බන්ධව ඉගෙන ගන්නකොට මේ ටික. හොඳයි. හොඳයි. දැන් අපි මෙන්න මේ ඉගෙන ගත්ත මේ modal verbs වලින් අපි වාක්‍ය හදනවා දැන් මෙන්න මේ ආකාරයට. අපි modal verbs වශයෙන් අපි බැලුවේ මේ මොනවද can, could, may, might, should අනේ ටිකනේ බැලුවේ. හොඳයි. දැන් එහෙමනම් මේ කියන විදිහට බලන්න මොනවද එන්නේ කියලා මම කියන වාක්‍ය ටික බලන්න පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්ද කියලා.
මම 6 වසරේ ඉද්දි මට පීනන්න බෑ. කොහොමද අපි කියන්නේ? මම 6 වසරේ ඉද්දි මට පීනන්න බෑ. Yes. කොහොමද කියන්නේ? මට 6 වසරේ ඉද්දි මට පීනන්න බෑ. Yes. I can't දෙන්නේ couldn't. එනේ මොකක්ද? I couldn't හ්ම්. swim ආ. when I was in grade 6. That's right. I couldn't swim when I was in grade 6. I couldn't swim. මට පීනන්න බෑ එච්චර. නේද? I couldn't swim when I was in grade 6. Right? Okay. Next one. මං හිතන්නේ ඔයා බෙහෙත් ටිකක් ගත්තොත් හොඳයි. මං හිතන්නේ ඔයා බෙහෙත් ටිකක් ගත්තොත් හොඳයි. එතන මොකක්ද ඒ? Yes කියන්න බලන්න. මං හිතන්නේ ඔයා බෙහෙත් ටිකක් ගත්තොත් හොඳයි. How to say that? එතන මොකක්ද එන්නේ? එතන පුතේ එන්නේ එතන ඇඩ්වයිස් එකක්නේ. එතන මේ වඩා හොඳයි මොකක්ද? should කියන එක දාන්න. I think you should. You should take medicine. I think you should take some medicine. That's right. I think you should take some medicine. Right. ඔයා මේක කාටවත් නොකිය යුතුයි. ඒක රහසක්. කොහොමද කියන්නේ? ඔයා මේ කාටවත් නොකිය යුතුයි. ඒක රහසක්. Yes. අපි එතන දාගන්න මොකද්ද? You must not කියන එක. You mustn't tell this anyone. You mustn't tell this to anyone because it's a secret. You mustn't tell. නොකිය යුතුයි. Mustn't tell කියන එක අපි දාගන්න. You mustn't tell. Right. Next one. You mustn't tell. ඔයා මේ ඔයා දැන් registration fee එක දැම්ම ගෙවන්න ඕනි නේ. ඔයා දැම්ම registration fee එක ගෙවන්න ඕනි නේ. ඕනි නෑ කියලා කියනවා. අපි කොහොමද කියන්නේ? ඔයාට registration fee එක දැම්ම ගෙවන්න ඕනේ නෑ. How to say that? කොහොමද කියන්නේ? You don't have to කියන්නත් පුළුවන්. You don't need to කියන්නත් පුළුවන්. දැන් කියන්නේ කොහොමද කියන්නේ? You don't have to pay the registration fee now. කියන්නේ ඒක? ඉස්සෙල්ලා කොහොමද You කියන්නේ? don't to pay registration fees now. නැත්නම් අපි කියන you don't need to give us that. නේද? You don't need to. ගෙවන්න ඕනි නෑ. මට ගිය සතියේ කොළඹ යන්න වුණා. I had to go to Colombo last week. I had to go to Colombo last week. That's right. I had to go to Colombo last week. Right. ඊට පස්සේ මොනවද? මට බොහෝම කඩවසම් තරුණෙක් ලිෆ්ට් එකක් දුන්නා. ඒ නිසා මට බස් එකට මුදල් ගෙවන්න ඕන වුණේ නැහැ. කියන බලන්න. බස් එකට මුදල් ගෙවන්න ඕන වුණේ නැහැ. කොහොමද කියන්නේ අපි? Yes. How to say that? කියන බලන්න. A very handsome man මට ලිෆ්ට් එකක් දුන්නා කියලා කියන්නේ කොහොමද? Gave me a lift. A young handsome man gave me a lift. ඒ නිසා මට මොනවද කරන්න ඕනේ නැත්තේ? ඒ නිසා මට මේ බස් එකට මුදල් ගෙවන්න උනේ නැහැ. එහෙනම් අපි කියනවා
I don't have the didn't have the. මෙතන එන්නේ. I didn't have to pay for the bus. එහෙම අපි යොදාගන්න. Didn't have to pay. Right? Didn't have to pay. Next one. Don't have, didn't have to, had to. අනේ විදිහට තමයි අපි යොදාගන්නේ මේ ටික. හොඳයි. Next one. ඔයා ඇත්ත කියන්න ඕනි අපි කියනවා. කොහොමද කියන්නේ? ඔයා ඇත්ත කියන්න ඕනි. ඇත්ත කිව යුතුයි. You must tell You the must tell the truth. truth. Yeah, you must tell the truth. ඔයා ඇත්ත කියන්න ඕනි. You must tell the truth. Yeah, you must tell the truth. That's right. You must tell the truth. Next one. හොඳයි අන්න ඒ විදිහට තමයි අපි ඉගෙන ගන්නෙ. ඒ වගේම අපිට මේක එක්සෑම් එක දෙනකොට රචනා ලියන්න අපි පුළුවන් වෙලා තියෙන්නටත් ඕනි. අපි බලමු අද මෙතන මේ modal verb හා සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් බැලුවොත් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. එතකොට මේ මොනවද බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. Modal verbs. Miscellaneous. හරි. මෙහෙම කරමු. හොඳයි. English tutorials. Phrasal verbs. Passive voice lesson. දැන් මේ passive voice lesson එක තව ටිකක් පැහැදිලි වෙන්න සහ ඒ වාක්‍යයේ දෙපැත්ත හදන එක සම්බන්ධව ඔන්න අපි මේ වීඩියෝ එක චුට්ටක් බලමු. මම මේක පෙන්නුවේ නැහැ මට මතක හැටියට. හොඳට බලා ගන්න මේක ඔයාලට අර අසයින්මන්ට් එකක් විදියට කරන්න ඒක නිසා Hello and welcome everyone, this is Minu at AngloLink. Today we're going to look at the passive voice in English. First, we'll have a look at when we use the passive voice, and then we'll have a look at how to formulate passive sentences. There's a part 2 as well, where I have prepared some exercises for you. In order to get good at using the passive voice, you need a good mastery of all the English tenses. So if you have any doubts about any of the tenses, I would recommend that you watch my video called All Tenses First and do the exercises that go with that video, and then return to this one to learn the passive voice with me. By the end of this lesson, you'll have a good understanding of when to use the passive voice and how to formulate passive sentences. Right then, when you're ready, we can begin. The passive voice. What is the passive voice? A sentence generally begins with the performer of the action, which is the subject, then the verb, then the object or person that the action is performed on. This is called an active sentence. For example, the subject is John, the verb is cleaned, and the object is the room. Now, if we begin the sentence with the object or person that the action is performed on, we formulate a passive sentence. So, starting with the object, the room, then adding the verb, was cleaned, and if we want to add the person, the subject, we can use by. The room was cleaned by John. Note that not all verbs in English take an object. Therefore,
some sentences are complete without an object. For example, John slept well, or John lives far away. This type of sentence cannot be changed into the passive voice. Right, let's have a look at when we should use the passive voice. There are two main cases. Firstly, when we do not know who the subject is, or it's not important who the subject is. For example, somebody cleaned the room. The room was clean. Yeah. Or when it is obvious to the listener or reader who the subject is, because it is the person who usually does it. The cleaner cleaned the room. The room was cleaned. Let's have a look at how we formulate the passive voice. There are 3 steps. First of all, put the object of the verb at the beginning of your sentence. Then, conjugate the verb to be in the same tense as the active sentence. And finally, put the main verb in the past participle form. For example, the active sentence is the postman delivers the mail. Get rid of the subject. Put the object at the beginning of your sentence. Conjugate the verb to be in the present simple tense, is, and put the main verb in its participle form. Delivered. Let's look at another example. The decorator is painting my room. Here's the active sentence. Get rid of the subject. Put the object at the beginning. The tense is present continuous, so conjugate the verb to be in the present continuous tense. Is being, and change to painted. My room is being painted. One more example. Someone stole the money. Get rid of the subject. Put the object at the beginning, the money. Conjugate the verb to be in the past simple tense, was, and change stole to the past participle form, stolen. The money was stolen. A few notes. First note, if you want to mention the subject in a passive sentence, use by. My room is being painted by the decorator. Note 2. If the active sentence begins with no one or nobody, the passive sentence will be negative. For example, no one turned on the light. The light was not turned on. And the final note, if there is a preposition between the verb and the object, the preposition will remain after the verb. For example, they talked about the issue. The issue was talked about. Okay, let's have a look at the passive voice of different tenses. Present simple. Active, I do it. Passive, it's done. Past simple, I did it. It was done. Future simple, I will do it. It will be done. Present continuous, I am doing it. It is being done. Past continuous, I was doing it. It was being done. Future continuous,
I will be doing it. It will be being done. Present perfect. I have done it. It has been done. Past perfect. I had done it. It had been done. Future perfect. I will have done it. It will have been done. Present perfect continuous. I have been doing it. Not common. In fact, perfect continuous tenses are very uncommon in the passive voice. So, like present perfect continuous, we don't put past perfect continuous, I had been doing it, or future perfect continuous, I will have been doing it, in the passive voice. Keep these sentences to their active form. Right, let's look at a couple of other structures in the passive. In structures containing the infinitive, do, the passive is simply be done. For example, be going to, I am going to do it, changes into, it is going to be done. Have to, I have to do it, changes into, it has to be done. Used to, I used to do it, it used to be done. And modal verbs like can and may, with infinitive without to, I can do it, it can be done. And the final structure, in expressions containing the gerund, doing, the passive voice is with being done. Let's look at a couple of examples. Avoid. I avoid seeing him. The passive form would be he avoids being seen. Or, with the expression I don't mind, in the active form, I don't mind teaching her. In the passive form, she doesn't mind being taught. Right, let's look at a person in the object position. We can also formulate passive sentences with a person in the object position. For example, somebody pushed me. You can say, I was pushed. They have invited us. We have been invited. Someone was interviewing Jane. Jane was being interviewed. Some sentences have both an object and a person in the object position. You can choose either one to formulate the passive sentence. For example, someone handed me a note. You could say, I was handed a note, or a note was handed to me. Another example, they have sent us a copy. We have been sent a copy, or a copy has been sent to us. Okay, it's time to look at some common mistakes. There are 4 common mistakes. The first one is changing the tense to a similar tense. For example, someone has reported the incidents. This is present perfect. It is a common mistake to say the incidents were reported, changing it to the past simple. Keep it to the same tense, present perfect. The incidents have been reported. Or among future tenses, for example, the active sentence is, they are going to build a church. And you may hear, a church will be built. Once again, the tense has been changed from going to will. Try and avoid that. A church
is going to be built. Let's look at the second common mistake, which is forgetting the verb to be. Someone has reported the incidents. You may hear, the incidents have reported. The verb to be is missing. Let's add it. The incidents have been reported. They're going to build a church. A church is going to be built. The verb to be is missing. A church is going to be built. Moving on to the third common mistake, and that is using the present participle instead of the past participle. Someone has reported the incidents. The incidents have been not reporting, but reported. Or they're going to build a church. A church is going to be not building, but built. And finally, the fourth common mistake is confusing the plural and singular verbs or subjects. For example, someone has reported the incidents. Here, someone is singular, so the verb is has reported, whereas the incidents is plural, so you must say the incidents have been reported. Vice versa, they're going to build a church. A church, not are going to be built, because a church is singular, so a church is going to be built. Right then, that's the end of the lesson on the passive voice. I hope you've enjoyed it. As I said in the introduction, I have prepared an exercise video for you. If you'd like to practice what you've just learned, just click on the video. And as you know, there are also explanations and exercises on our website anglolink.com. Thank you for watching. I look forward to seeing you in our next video. Bye now. I think that was clear. Okay, very good. So passive voice එක හොඳට පැහැදිලි වුණා ඔයාලට. ඊළඟට අපි අද යනවා මේ එසේ එකක් ඔයාලට එනවයි කියලා ඔයාලා දන්නවා එක්සෑම් එකේදී. ඒ නිසා අපි අද එසේස් කීපයක් අරගෙන කියවන්න යනවා. මෙන්න මේ එසේස් හරිම හොඳයි. මම කියලා දෙන්නම් topics කීපයක්ම. හොඳයි. මේකේ තියෙන topics කීපයක් ගමු. Right. So the topic is people attend college or university for many different reasons. විවිධ හේතු වලට තමයි ඒගොල්ලෝ සහභාගී වෙන්නේ. Example, new experiences, career preparations. මොන උදාහරණ දීලා තියෙනවා. දැනුම වැඩි කරගන්න, increase knowledge. Why do you think people attend college or university? අයි මොකනොට කියලා හිතන්නේ ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයට හෝ පාසල් විශේෂ අධ්‍යාපනය ලබා ගන්නට යන්නේ use specific reason නිශ්චිත වූ හේතු කියන්නේ කියන example to support your answer ඔයාගේ නිවැරදි ආකාරයෙන් උත්තරේ ලබා දෙන්න. Okay, who's gonna read? Nissan Sala, can you read? I can read. Yeah. Yes, please go on from here. People attend college for a lot of different reasons. I believe that the three most common reasons are to prepare for a career, to have new experiences, and to increase their knowledge of themselves and of the world around them. Okay, enough. Career. Okay. People attend college.
දැන් බලන්න මිනිස්සු ඇත්තරම විශ්වවිද්‍යාල දැන් ඇමරිකාවේ නම් කොලෙජ් කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට යුනිවර්සිටි කියන එකට තමයි. තේරෙනවද? ඒක එංගලන්තේ එනකොට ඒක වෙනස් වෙනවා. එතන people attend college for a lot of reasons. එතකොට දැන් මේ people attend කියන එක ඊට පස්සේ නැත්නම් people go to college කියන්න පුළුවන්. නේද? study at කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගන්න පුළුවන් මෙතන attend එක ආවොත් attend එකත් එක්ක to යෙදෙන්නේ නැහැ. මතක තියාගන්න. People attend college for a lot of different reasons. I believe මම විශ්වාස කරන්නේ that the three most common reasons are to prepare for a career. නේද? Three most common reasons. සාමාන්‍යයෙන් හේතු කාරණා තුනක් එතනදී. ඒ කියන්නේ රැකියාවකට මොකද්ද? To have new experiences. අලුත් අත්දැකීම් ඇති කරගන්න. And to increase their knowledge. දැනුම වර්ධනය කරගන්න of themselves and the world around them. ඔවුන්ගේ වටා තිබෙන මේ මුළු ලෝකේ දැනුම වර්ධනය කරගන්න කියන එකට අපි එහෙම කියනවා. හොඳයි. ඊට පස්සේ right, who can read? Jayamali, can you read? Oh, Yes, Reverend. yeah. Career preparation is probably the primary reason that people attend college. These days, the job market is very competitive. Careers such as information technology will need many new work in the near future. At college, students can learn new skills for these careers and increase their opportunities for the future. Okay. Career preparations. මේ රැකියාවකට සූදානම් වීම කියන එක is probably the primary reason. Probably කියන අපි දන්නවා බොහෝ දුරට. Career preparation is probably the primary reason that people attend college. බලන්න ඒක හොඳට මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙන හැටි. ඒක තමයි ප්‍රධානම දෙය මිනිස්සු attend college කියලා කියන්නේ එතන විශ්වවිද්‍යාලයක නැත්නම් උසස් අධ්‍යාපනය ලබා දෙන පාසලකට පැමිණෙන්නේ. These days මතක තියාගන්න these days කියලා කියනකොට දැන් මේ විදිහට කමා එකක් දාගත්තා. those days කියනකොට නම් in those days කියලා අපි යොදාගන්න. these days එකට එන්නේ නැහැ. The job market is very competitive. මේ job market එක බොහොම තරඟකාරී ස්වභාවයක් අරගෙන තියෙනවා. Careers such as information technology will need many new workers in the near future. තොරතුරු තාක්ෂණයට අවශ්‍යයි ගොඩාක් සේවකයන් මේ නුදුරු අනාගතයේදීම. At college, students can learn new skills. පාසලදී පුළුවන් new skills for these careers මේ රැකියාවලට and increase their opportunities for the future. Increase එතන දියුණු කරගන්න පුළුවන් increase right ඒ විදිහට හොඳයි අපි ඊළඟ paragraph එක කියවමු අපි. Who's going to read? Malcha, can you read? නේ Malcha නෑ නේද? හොඳයි. එහෙනම් නිසංසලා ඔයාම කියවන්නකෝ. At college, students have the opportunity to increase their knowledge. As they decide what they want to study, pursue their studies, and interact with their classmates, they learn a lot about themselves. And they also, of course, have the opportunity to learn about many subjects in their classes. In addition to the skills and knowledge related to their career, college students also have the chance to take classes in other areas. For many, this will be their last chance to study different subjects. Okay, that's right.
ඔන්න බලමු අපි ඒකේ meaning එක. At college, students have the opportunity. ඒගොල්ලෝ opportunity එක තියෙනවා මොකද? To increase their knowledge. ඒගොල්ලෝගේ දැනුම වර්ධනය කර ගැනීම සඳහා. As they decide, ඒගොල්ලෝ තීරණය කරන නිසා what they want to study. ඒගොල්ලන්ට මොනවද ඉගෙන ගන්න ඕනි කියලා. Pursue their studies. ඒගොල්ලන්ගේ pursue their studies කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Follow කියන එකට තමයි අපි pursue කියලා කියන්නේ. නේද? හමාගෙන යනවා කියන එකට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? Pursue their higher studies කියන එක අපි යොදා ගන්නවා. Want to study, pursue their studies and interact with their classmates. Interact කියලා කියන්නේ මොකද්ද? What's mean of interact? එකට එකතු වෙලා අර ක්‍රියාකාරකම් ආදී කරන්නට නේද? Interact with their classmates. ඊට පස්සේ කියනවා අපි they learn a lot about themselves. ඒගොල්ලෝ ගැනම ඉගෙන ගන්නවා. They also, of course, have the opportunity to learn about many subjects. ඒගොල්ලන්ට අවස්ථාව ලැබෙනවා මේ many subjects ගැන මේ විදිහට ඉගෙන ගන්න. In addition to the skills, ඒගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න දැනුම සහ දක්ෂතාවයන්ට අමතරව මොකේද? Related to their career. මේ රැකියාවට සම්බන්ධ related කියලා කියන්නේ මොකද්ද? සම්බන්ධ. In addition to කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අමතරව. In addition to the skill and knowledge. දක්ෂතාවය හා දැනුමට අමතරව. ඒක තමයි අපි in addition to කියලා කිව්වේ. Related to කිව්වේ මොකද්ද? ඒ හා මේ රැකියාවට එතකොට සම්බන්ධ. Comma එකක් දැම්මා. College students also have the chance to take classes in other areas. එතකොට ඒගොල්ලන්ට තව අවස්ථාවක් තියෙනවා මොකද්ද? To take classes in the other areas. For many, this will be their last chance to study different subjects. මේක තමයි ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ට මේ ලැබෙන අන්තිම අවස්ථාව. Colleges offer much more than career preparations. They offer the opportunity to have new experiences. ඒගොල්ලෝ ලබා දෙනවා. Offer කියන්නේ give නේ. They give the opportunity. They offer the opportunity to have new experiences. අලුත් අත්දැකීම් ලබා ගන්න. And to learn many kinds of things. ගොඩාක් අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න. I think all of these are reasons why people attend college. ඒ නිසා තමයි මිනිස්සු ගොඩාක් මේ විදිහට college වලට යන්නේ. බලන්න එසේ ලියන ආකාරය පිළිබඳව. අපි දෙවෙනි essay එකට යමු බලන්න. දෙවෙනි essay එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ? ඒකේ තියෙනවා people attend college or university for many different reasons. Example, new experiences, career preparation, increased knowledge. Why do you think people attend college or university? Use specific reasons and examples to support your answer. මිනිස්සු ගොඩක් college හෝ ඒක තමයි sorry. දෙකටම ගියා හොඳයි. That's a mistake. මෙන්න මේක එන්න ඕන හොඳයි. Do you agree or disagree with the following statement? එකඟ වෙනවද නොඑකඟ වෙනවද? Parents are the best teachers. දෙමව්පියෝ තමයි හොඳම ගුරුවරු වෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේක අපි කියන්න ඕන. මේ මාතෘකාව දෙමව්පියෝ කියන්නේ හොඳම ගුරුවරු කියන එක. අපි බලන්න. Malsha, are you there? Malsha, your microphone is not functioning. I would like you to read the first paragraph. I don't know if it's functioning. Well, if it's not functioning, Jamali, you can read out the first paragraph. This one. Parents shape their children from the beginners of their children's lives. Okay. Lives. They teach their children values. They share their interests with them. They develop close emotional tie with them. Parents can be very important teachers in their children's lives. However, they are not always the best teachers. Okay. Parents shape their children from the beginning of their Parents shape their children
from the beginning ඔන්න මතක තියාගන්න at the beginning නෙවෙයි එතන එන්නේ from the beginning of their children's lives නේද? ඒතර ළමුන්ගේ මේ ළමා කාලේදී තමයි අපි මේක පටන් ගන්න. They teach their children values. ඒගොල්ලෝ තමයි උගන්වන්නේ මේ they teach their children values. ළමුන්ට උගන්වනවා වටිනාකම්. They share their interests with them. නේද? ඒගොල්ලෝ වැඩියෙන් කැමති දේවල් නේද? බෙදා හදා ගන්නවා. They develop close emotional ties. Emotional කියලා කියන්නේ අපි දන්නවා බොහෝම හැඟීම් බර එහෙම නැත්නම් ඔව් මේ emotion එකක් කියන හැඟීම් බර බැඳීම් ඇති කර ගන්නවා. Emotional ties with them. Parents can be very important teachers. දෙමෝපිය වෙන්න පුළුවන් බොහෝම වැදගත් ගුරුවරු in their children's lives. In their children's lives. එතකොට parents can be very important teachers. දෙමෝපිය වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් වැදගත් ගුරුවරු ළමයිගේ ජීවිතවල කොහොම නමුත් they are not always the best teachers. ඒගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙදීම නම් best teachers ලා වෙන්නේ නැහැ. බලන්න මේ ආන්සර් එක කොහොම හොඳට ගලපලා තිබෙනවා. හොඳට ගලපලා තිබෙනවා. මේක සම්බන්ධ කරලා තියෙන විදිය ඉතාම හොඳයි. Okay, Miss Ansala, can you read out the second paragraph, please? This one. Yes. Sorry. Parents may be too close their children emotionally. For example, they may limit a child's freedom in the name of safety. A teacher may organize an educational trip to a big city, but a parent may think this trip is too dangerous. A school may want to take the children camping, but a parent may be afraid of the children getting hurt. Child getting hurt. That's right. Okay, very good. දැන් එතන ඒක බලන්න හොඳට. මේකේ තියෙනවා මොකද්ද? දෙවෙනි එකේ තියෙනවා parents may be too close to their children emotionally. දෙමෝපියෝ ලං වෙන්න පුළුවන් ළමුන්ට emotionally කියලා කියන්නේ හැඟීම් බරව. For example, උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් ඕනෑම දෙයක් අපි කියනකොට මතක තියාගන්න මේකෙදි for example කියලා කියන්න ඕන උදාහරණයකට. For an example කියන්නේ for example, they may limit a child's freedom. ළමයිගේ නිදහස සීමා කරන්න පුළුවන්. In the name of safety කියලා කියන්නේ ආරක්ෂාව පැත්තෙන්. In the name of safety. For example, they may limit a child's freedom in the name of safety. මේ ආරක්ෂාව පැත්තෙන්. A teacher may organize an educational trip. ගුරුවරයෙකුට පුළුවන්. මේ කියන එකනේ. A teacher may organize an educational trip to a big city. But a parent may think, නමුත් දෙමව්පිය කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන්, this trip is too dangerous. මේ trip එක ගොඩාක් භයානකයි කියලා. This trip is too dangerous. The school may want to take the children camping. ඉස්කෝලේට ඕනි ඇත්තටම ළමයි කැම්පින් වලට අරගෙන යන්න. But a parent may be afraid of the child getting hurt. නමුත් ඇත්තටම දෙමව්පිය කෙනෙක් බය වෙනවා ළමයා තුවාල කරගනී කියලා. But a parent may be afraid of the child getting hurt. Right. Another problem. Malsha, can't you read? Yes. Yes, Reverend. Oh, can you read this paragraph? Another problem. Another problem is that parents sometimes expect their children's interests to be similar to their own. If the parents love science, they may try to force their child to love science too. But what if the child prefers art? If the parents enjoy sports, they may expect their child to participate
on different themes. Mhm. But what if the child prefers to read? Right. Another problem is that parents sometimes expect their children's interests to be similar to their own. ඔව් ඒ කියන්නේ ඒක නම් අපේ රටේ දකින්න පුළුවන්. තාත්තා ඩොක්ටර් කෙනෙක් වුණාම පුතාත් ඩොක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඕන. තාත්තා මියුසික් කරොත් එහෙම පුතාත් මියුසික් කරන්න ඕන. අන්න එහෙම එකක් ඇති වෙනවා දෙමව්පියන්ගේ. That parents sometimes expect their children's interests to be similar. Parents sometimes expect their children's interests to be similar to their own. If the parents love science, they may try to force their child to love science too. If the parents love science, they may try to force their child to love science too. But what if the child prefers art? ළමයා art එකට කැමති වුණොත් මොකද? දැන් අපි මේක යොදාගන්න පැටර්නයක් වලින් what if කියන එක. What if the child prefers වුණොත් දැන් ඒ ළමයා අතරම art වලට කැමති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? If the parents enjoy sport, they may expect their child to participate on different teams. But if the child prefers to read, එයා කියවන්න කැමති වුණොත් ඒකට වඩා. Right. Nisansala, can you read out this sentence? Okay, Riran. Parents want to pass on their values to their children. However, things change. The children of today are growing up in a world different from their parents' world. Sometimes parents, especially older ones, can't keep up with rapid social or technological changes. A student who has friends of different races at the school may find that his parents have narrower views. A student who loves computers may find that her parents don't understand or value the digital revolution. Right, Balan. Parents want to pass on their values to their children. ඇත්තට මෙයා දෙමව්පියන්ට ඕනි මේ වටිනාකම් ළමුන්ට ලබා දෙන්න. Parents want to pass on their values to their children. However, things change. සමහර වෙලාවට දේවල් වෙනස් වෙනවා. The children of today are growing up. අද ඉන්න ළමයි are growing up in a world different from their parents' world. ඇත්තටම දෙමව්පිය කාලේ හිටපු ඒ දෙමව්පිය ගත කරපු ජීවිතයට වඩා ගොඩක් වෙනස් ජීවිතයක වෙනස් ලෝකයක තමයි ජීවත් වෙන්නේ. Sometimes parents, especially older ones, සමහරවිට දෙමව්පියෝ මේ මොනවාද especially older ones මේ ගොඩක් වැඩිමාල් වයසින් ගියපු දෙමව්පියෝ can't keep up with the rapid social or technological changes. ඒගොල්ලන්ට මේකත් එක්ක එක දිගට ඉන්න බෑ. නේද? මේ වේගෙන් rapid social technological ඒ කියන්නේ ඉතා වේගෙන් සිදුවෙන මේ සමාජීය එහෙම නැත්නම් තාක්ෂණික වෙනස්කම් එක්ක මේ දෙමාපියන් ඉන්න බෑ. A student who has friends of different races නේද? එතකොට ළමයෙක් ඉන්නවා නම් who has friends of different races. ළමයෙක් ඉන්නවා නම් විවිධ වූ races කියලා කියන එක ಜಾති. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ඒවටනේ. පාසලේ may find that his parents have narrow views. නේද? narrow කියලා කියන්නේ පටු ආකල්ප, පටු දර්ශනයක්. නේද? ඒගොල්ලෝ ආශ්‍රය කරන්න එපා, එහෙම ඉන්න එපා. නේද? එහෙම කියනවනේ සමහර වෙලාවට. ඒක කියනවා narrower views කියලා කියනවා. A school may find that his parents have narrow views. A student who loves computers may find that her parents don't understand or value their digital revolutions. ඒ කියන්නේ පරිගණක වලට ආදරය කරන ළමයෙක් ඉන්නවනම් may find that එයාගේ දෙමව්පියෝ don't understand the value. තේරෙන්නේ නැහැ යාට. ඇයි මේ computers තියාගෙන ඉන්නේ? මේ digital revolution එක ගැන අවබෝධයක් නැහැ. එහෙම තමයි එන්නේ එතෙන්ට. Right. Jayamali, you can read the last paragraph.
Parents are important teachers in our life, but they aren't always the best teachers. Fortunately, we have many teachers in our life. Our parents teach us, our teachers teach us, and we learn from our peers. Books and newspapers also teach us. All of them are valuable. Right. Parents are important teachers in our lives. එතකොට දැන් මෙන්න මේකේ අවසානයේදී අපි දෙමව්පියන්ගේ හොඳ කිව්වා ඒකේ තියෙන අවාසි කිව්වා දෙමව්පියන්ගේ නෙවෙයි දෙමව්පියෝ ඇත්තටම ගුරුවරු වෙනවා හොඳම ගුරුවරු වෙනවා වාසි කිව්වා අවාසි කිව්වා විස්තරාත්මක කරා අවසාන පැරග්‍රාෆ් එකේ අපේ කන්ක්ලූෂන් එක ඒ කියන්නේ මොකක්ද මේ නිගමනය කියන එක අවසානයේදී අපිට තියෙන්න ඕන parents are important teachers in our lives දෙමව්පියෝ කියන්නේ අපේ ජීවිතේ වැදගත් ගුරුවරු ඇත්තටම but they aren't always the best teachers. නමුත් සමහර අවස්ථාවලදී නිතරම ඔවුන් හොඳම ගුරුවරු බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. Fortunately, වාසනාවකට we have many teachers in our lives. අපේ ජීවිතේ ගොඩාක් හොඳ ගුරුවරු ඉන්නවා. Our parents teach us. අපේ දෙමව්පියෝ අපිට උගන්වනවා. Our teachers teach us. එතකොට දෙමව්පියෝ උගන්වනවා, ගුරුවරු උගන්වනවා. And we learn from our peers. Peers කියන්නේ කාටද? ඔන්න දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා මොකද කරන්න ඕනේ මෙතනින් ගියා මෙතනින් ගිහිල්ලා බැලුවා නේද පිය කියනවා අපි කොලෙජ් කියලා කියන්නේ කාටද එක හා සමානව ඉන්නේ ඒ කියන්නේ මේ male peers කියලා කියනවා ඒ කියන්නේ person who is the same age do you think it's true that teenage girls are less confident peers අපි කියනවා peers මේ පාසල එකට ඉගෙන ගන්න අන්න ඒගොල්ලන්ට තමයි අපි එතන peers කියලා කියන්නේ තේරෙනවද ඒ වගේ ඕන වචනයකදී තත්කාල තේරුම් බලන්න. සිංහලෙන් බලන්න යන්න එපා ඔයාලා. හරිද? Books and newspapers also teach us. ඒවත් අපිට උගන්වනවා. All of them are valuable. අතන මේ essays ටික ඉතාම වැදගත්. මේකේ ගොඩාක් අර මේ අමාරුම දේවල් නැහැ අතරම. ඒ කියන්නේ හරි තර්කානුකූලව අපිට හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් මේකේ. හොඳයි. අපි ඊළඟ essay එකත් කියවලා යමු. මේ ඉතාම වැදගත් වන්නා වූ essays කීපයක් තියෙන්නේ. මේ ටිකත් මම දාන්නම් ඔයාලට කියවන්න. කියවන කට්ටියට. ඉතින් මේක හොඳට ස්ටඩි කරන්න අර essays වලට අමතරව මේක ඉතාම වැදගත් essays ටිකක් තියෙනවා. හොඳයි. Alright, then make a topic එක. මොකක්ද? Nowadays, food has become easier to prepare. Has this change improved the way people live? දැන් අත්‍තරම අපි බලපුවාම මේ කෑම ආහාරය කියන එක හරි ලේසි වෙලා තියෙනවා prepare කරන්න. Has this change improved මේ වෙනස ඇත්තටම මිනිසුගේ ජීවිත වලට බලපාලා තියෙන්නේ කොහොමද? ඒක මිනිස්සු ජීවත් වෙන එකට වර්ධනයක්ද ඇත්තම මේ වෙනස specific reasons දෙන්න කියලා කියන්නේ example to support your answer කියලා කියන්නේ නේද right Jayamali you can start reading the first paragraph yes Food is a basic part of life. So it follows that improved method of food preparation have made our life better. Nowadays, we can prepare meals much faster than we could in the past. We can also enjoy a greater variety of food and eat more faithfully. All of because of modern method of food preparation. Okay, food is a basic part of life. ජීවිතේ මූලික කොටසක් නේ අපේ ආහාරය කියන්නේ. දැන් හොඳට බලන්න මේක ලියන හැටි. Food is a basic part of life. So, it follows that improved methods of food preparations, it follows that improved methods of methods of food preparation have made our lives better. නැත්නම් easy කියලා ගන්න පුළුවන් නේද? ඒ කියන්නේ අපේ ජීවිත වලට මේ ආහාර පිළියෙල කරගන්න එක වඩා
හොඳ වෙලා තිබෙන්නේ. Then nowadays මේ කාලේ දිහා බලපුවාම nowadays we can prepare meals. අපිට පුළුවන් මේ meals prepare කරගන්න much faster. එතන much එක දැන් faster කියලා දෙනවනම් මෙතන අපි comparative form එක දෙනවනම් අපි දන්නවා එතෙන්ට එන්නේ මොකද්ද than කියන එක එනවා. We can prepare meals much faster than we could in the past. අපි අතීතයේ පිළියෙල කරගත්තාට වඩා අපිට මේවා පිළියෙල කරගන්නට පුළුවන්. We can also enjoy a greater variety of food and eat more healthfully. We can also enjoy a greater variety of food and eat more healthfully. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් variety of food කියලා කියන්නේ විවිධ වූ ආහාර වර්ග. A greater variety කියලා කියන්නේ ඉස්සර තිබුණට වඩා then වර්ග ගොඩාක් තිබෙනවා මේ ආහාරවලට. ඒකයි අපි enjoy a greater variety. ඇයි ඉස්සර දැන් අපි සංසන්දනය කරන්නේ ඉස්සර කාලේ දැන් කාලේ. ඒතර දැන් කාලේ බලපුවාම variety a greater variety of food කියලා යෙදෙනවා. And eat more healthfully. All because of modern methods of food preparations. එතකොට මේ ආහාර පිළියෙල කරගන්න මේ නවීන ක්‍රම අපි භාවිතා කරන නිසා කියලා වුණ අපිට කියන්න පුළුවන්. Right? Nisamsala, you can read out the second paragraph. Yeah, this one. Microwave ovens have made it possible to prepare delicious food quickly. People these days rarely have time to shop and prepare meals the old-fashioned way. We live very fast lives. We are busy working, caring for our families, traveling, playing sports, and many other things. Because of microwave ovens, we have time to enjoy a good meal with our family and then play soccer, go to mall, study or do anything else we want to afterwards. Okay, microwave ovens have made it possible to prepare delicious food quickly. And microwave ovens have made it possible. Made it possible කියලා කියන්නේ එතන හැකියාව ලබා දීලා තිබෙනවා. To prepare delicious food quickly. ඉතාම රසවත් ආහාර ඉතා ඉක්මනින් සාදා ගැනීමට microwave ovens. People these days rarely have time. ඒ කියන්නේ නැති තරම් rarely have time to shop and prepare meals the old-fashioned way. වෙලාව නැන්නේ. ඇයි වෙලාව නැත්තේ? මේ old-fashioned way කියලා කියන්නේ ඔය සුපුරුදු පරණ ආකාරයෙන් ආහාර පිළියෙල කරන්න. We live very fast lives. අපි ගෙවන්නේ ඊටාම වේගවත් ජීවිතයක් ගත කරන්නේ. දැන් බලන්න මේවා හොඳට බලන්න කියවන්න. මේ එසෙස් ටිකත් මම කියවන්න කැමති නේද? ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔව් මම මේ කියවන්නම් ඔයාලට. හරිද? මේ කියවන්නම්. මේකත් කේම්බ්‍රිජ් ඇඩ්වාන්ස් මේකක තියෙන්නේ. මේකේ තියෙනවා රචනා 150ක් තියෙනවා. මේවා හොඳට කියවන්න. කියවලා දැන් මේ අපේ කෝස් එක ඉවර වුණත් මම අවශ්‍ය දේවල් ඔක්කොම දේවල් දෙනවා ඔයාලට. තව හොඳට ස්ටඩි කරන්න. මේ ඔක්කොම දීලා තනියෙන් ආයේ කාටවත් ප්‍රොසෙස් කරන්න නැති වෙන විදිහට ඔයාලා හදාගන්න. දැන් ටෙන්සස් ටික ඉගෙන ගත්තා නම් මේවා ඉගෙන ගත්තා නම් දැන් ආයේ ගුරුවරු පස්සේ හොය යන්න ඕනේ නැහැ. ඉගෙන ගන්න. YouTube එක තියෙනවා, මේවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ dictionaries තියෙනවා. එහෙම තමයි. හොඳයි. We are busy working. අපි වැඩ කරන්නේ බොහොම මහන්සිලා. Caring for our families. අපි අපේ පවුල් ඉන්න කට්ටිය හොඳට බලා ගන්නවා. Caring for. Traveling, playing sports, and many other things. වැඩ ගොඩාක් කරනවා නේද? Because of microwave ovens, we have time to enjoy a good meal. මේ microwave ovens තියෙන නිසා අපිට මොකද්ද? වෙලාව තියෙනවා හොඳ meal එක රස බලන්න කෑම වේලක with our family and then play soccer. Soccer කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Football නේද ඇමරිකාවේ. Go to a movie, study or do anything else we want to afterwards. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න ඕනේ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ විදිහට එහෙම කරනවා. හොඳයි. මේ පුතේ මේ TOEFL කියන exam එක
ඒකෙන් අපි දන්නවා ඔයාලා අහලා ඇති IELTS කියලා එක්සෑම් එකක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන් එංගලන්තේ සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ නවසීලන්තේ එහෙම යනවනම් මේ IELTS කියන එක්සෑම් එක සමත් වෙන්න ඕන. ඇමරිකාවේ යනවනම් TOEFL කියන එක්සෑම් එක සමත් වෙන්න ඕන. ඒ TOEFL කියන එක එක්සෑම් එකක් කියන්නේ මේ දෙකේම තේරුම තමයි English Language Testing System. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කොච්චර දැනුම තියෙනවද කියලා බලන්න කරන පරීක්ෂණයක්. ඉතින් ඒක ඇමරිකාවේ පවත්වන මේ TOEFL එක්සෑම් එක වෙනස්, IELTS කියන එක්සෑම් එක වෙනස්. ඒක ටිකක් වෙනස් ආකාරයෙන් තමයි යන්නේ. අපි ඉතින් ඒක දැනගන්න ඕනි. ඒ වගේ ටෙක්නික්ස් දෙනවා වෙනම. Okay, who's going to read now? Malsha, you can read the second paragraph. Modern methods of preparing food have made it possible to enjoy a wide variety of food. Because of refrigeration, freezers, canning, and freeze drying, we can eat fruits and vegetables that come from faraway places. We can prepare a meal one day and save the leftovers in the refrigerator or freezer to eat another time. We can keep different kinds of food in the refrigerator or on the shelf. Shelf, yeah. It's easy to always have food available and to be able to eat completely different meals every day. Right. Modern methods of preserving food. Preserving food කියන්නේ මොකද්ද? Preserve කරනවා. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ආහාරය සුරක්ෂිතභාවය තබා ගැනීම. නේද? ඔව්. Methods of preserving food තියාගන්න නරක කරගන්න නැතුව. Have made it possible නේද? To enjoy a wide variety of food. Have made it possible. කරන්නේ නැහැටි. Modern methods of preserving food have made it possible to enjoy a wide variety of food. Because of refrigerators නිසා, freezers නිසා, canning, දන්නවනේ ඔය can වලට දාලා එහෙම හදන්නේ, can කරන්නේ, canning and freeze drying, right? We can eat fruits and vegetables that come from faraway places. නේද? ඉතා රටවල් ගානකට එහායින් තියෙන රටවල් වලින් එන කෑම වර්ග අපිට රස බලන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ ඔන්න ඔය නිසා. We can prepare a meal one day and save the leftovers. Leftovers කියලා කියන්නේ මොකක්ද? කෑම වේලක ඉතිරි වෙන කොටස කියනවා අපි leftovers. We can prepare a meal one day and save the leftovers in the refrigerator or freezer to eat at another time. වෙනත් වෙලාවක කන්න අවශ්‍ය දේවල්. We can keep different kinds of food in the refrigerator or on the shelf. අපිට පුළුවන් මේ different kinds of food තියන්න ඒ වගේම in the refrigerator on the shelf. It's easy to always have food. It's easy to always have food unavailable and to be able to eat completely different meals every day. Inside, it's easy to always have ඒක නිසාම අපිට ලේසි වෙනවා. Food available. කැම තියාගන්න. ඒ වගේම කණ්ඩ කැමති ඇමති ආකාරයෙන් වේලාවට. Right. Who's going to read? Nissan Salah, you can read this one. Healthful eating is easier now than it ever was. Because of modern transportation methods, fresh fruits and vegetables are available all year round. Modern kitchen appliances make Modern kitchen appliances. Okay. Appliances. Make it easy to prepare fruits and vegetables for cooking. Bread machines make it possible to enjoy healthful home-baked bread
whenever we like. We can eat fresh and healthful food every day because modern methods have made preparation 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 easy. Preparation easy. preparation Yeah, that's easy. right. Helpful eating is easier. The සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආකාරයේ ආහාර ගන්න එක වඩා පහසුයි than it ever was කලින් තිබ්බට වඩා. Because of modern transportation methods, the නවීන ප්‍රවාහන පහසුකම් නිසා, because of the method because of කියන එක වෙනුවට දාන්න පුළුවන් මොකද්ද? due to කියන එක දාන්න පුළුවන්. තේරෙනවද? due to කියන එක. owing to කියන එක දාන්නත් පුළුවන්. owing to කියන්නේ OWING. owing to owing to කියන්නේ because of කියන එක. right. ඒ වගේ ගන්න පුළුවන්. due to කියන එක ගන්න පුළුවන්. right. Because of modern transportation methods, fresh fruits and vegetables are available all year round. නේද? අවුරුද්ද පුරාවට all year round කියලා කියන අවුරුද්ද පුරාවටම තිබෙනවා. available නේද? Modern kitchen appliances අපි දන්නවා නවීන කුස්සිවල තියෙන උපකරණ භාණ්ඩ appliances තියෙනවා. නේද? machine ඒ වගේ දේවල්. Make it easy to prepare fruits and vegetables for cooking. එතන make it easy කරනවා පහසු කරනවා prepare fruits and vegetables for cooking. Bread machines make it possible to enjoy healthful. නේද? bread machines තියෙනවා. Make it possible to enjoy healthful. Home baked bread whenever we like. අපි කැමති වෙලාවට හදාගන්න පුළුවන්. We can eat fresh and healthful food every day and because modern methods have made preparation easy. එනිසාම අපිට fresh and healthful food සෞඛ්‍ය සම්පන්න ආහාර ගන්න පුළුවන් මේ නවීන තාක්ෂණ දේවල් නිසා. Okay, moving to the next paragraph. Who's going to read? Malsha. Yes, you. Our lifestyles is fast, but people still like good food. New food preparation methods have given us is more choices. Today we can prepare food that is more convenient, healthier and of greater variety than ever before in history. Oh, then make a conclusion එකක් වශයෙන් කියන්න පුළුවන්. Our lifestyle is fast. අපි ගෙවන්නේ බොහොම අපේ ජීවන රටාව වේගවත් එකක්. Our lifestyle is fast, but people still like good food. මිනිස්සු තාම කැමති හොඳ කෑම කන්න. New food preparation methods මේ අලුත් ආහාර හදන ක්‍රම තියෙනවානේ have given us is more choices. ඒක ගොඩාක් මේ අපිට choices ලබා දීලා තිබෙනවා. Today we can prepare food that is more convenient. බොහොම පහසු ආකාරයෙන් ආහාර හදා ගන්නට පුළුවන්. Healthier, සෞඛ්‍ය සම්පන්න and of greater variety. ගොඩාක් විවිධ වූ ආහාර වර්ග than ever before in history. අතීතයේ තිබ්බාටත් වඩා හොඳ ආහාර හදා ගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි කියන්නේ. right. මෙන්න මේ වගේ essays 150ක් තිබෙනවා. මේවා කියවන්න ඕන. මේ වගේ meaning එක දන්නේ නැත්නම් ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් මේ බලා ගන්නත් එක්ක. දැන් අපේ course book එක අපි බැලුවොත් මේ course book එකේ තියෙනවා මේ result එක මේකට sheet එකට ගන්න තියෙන්නේ. ඒවා හරි අද හවස වෙනකොට ගැටලුවක් නැහැ. මේ මම type කරලා තියෙන්නේ. එතකොට බලමු මේ English workbook එකේ අපි යනවා මේ ආකාරයේ අවසානයේදී තියෙනවා මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති passive voice එකට කලින් තියෙනවා modal verbs. දැන් බලන්න මේකේ අපි උදාහරණයක් වශයෙන් කරමු බලන්න. I can hear you. එතන can එක වැදිලා නේද? ඔව්. එතන can එක එතෙන් එන්න ඕන. I can hear you quite well. You මෙතෙන් එන්න ඕන මේ වචනය. මෙතෙන් එන්න ඕනේ මොකක්ද? Not shout. මොකද I can hear you quite well. ඉස්සෙන් එන්න ඕනේ අතන you කියන තැනට. You should not shout. You shouldn't shout.
You shouldn't shout. I'm not sure where I will go for my holidays, but I මට විශ්වාසයක් නෑ මම කොහෙද හොලිඩේ යන්නේ කියලා. එතකොට but I should go. But I have to go to Italy. නෑ. But I must go to Italy. I must go to Italy. නේද? ඔව්. ඉතාලියට යන්න ඕනි කියන තේරුම එනවා. පස්වෙනි එක බලන්න. I understand him. He should speak louder. He should speak louder. මොකද ඒ? කියන්න දරුවෝ I can't understand him. Then he should speak louder. මෙතන බලන්න 10 වෙනි එකට මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. You be tired because you have worked very hard. You must be tired. ඔයාට මහන්සි ඇති. අපි ඉගෙන ගත්තේ කලින්. You must be tired because you have worked very hard. ඔයා ගොඩක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරලා තිබෙන නිසා. You must be tired because you have worked very hard. Right? Modal verbs 2 එකෙත් බලමු අපි. He go skating because he broke his leg. එන මොකද? He should the, would the, can the, can't the මොකද? He can't නේද? යන්න බෑ කකුල කැඩලා තිබෙන නිසා. Didn't you see that sign? You more than 30 miles. මොකද එතන? Didn't see that sign. You must drive. Mustn't drive නේද? Oh, you mustn't drive. පැයට සතපොම් 30ට වඩා වැඩි වේගෙන් නොයා යුතුයි. මේක බලන්න. He speaks a lot of languages, but he speaks Chinese. මොකද? He speaks a lot of languages, but he Can't speak. But he can't speak. Neither. Modal verbs 1, modal verbs 2. අනේ ටික කරන්න බලන්න. Okay? Right. එතකොට අන්න ඒ විදිහට වැඩ කරන්න. දැන් ඔය එසේස් ටිකයි මම මේවයිත් එක්ක ඔක්කොම එවන්නම්. හොඳට බලන්න ආසාවෙන් ඒ ටික ඔක්කොම වැඩ ටික හොඳට කරන්න. ඉතින් when is your exam exactly? Tell me the date. Do you know the date? May? No. No, March 17 නේද? මං කිව්වේ. මතක නැද්ද? 22 කියවන්නේ දරුවෝ. හොඳයි. තව ඒකට තව සති 4ක් විතර වගේ ඇත්තේ. ඔව්. නේද? 4ක් විතර වගේ තියෙනවා. Yes. ඒ වගේ මහන්සියලා බලන්න. අර SS ටික මම දාන්නම් කොපි කරලා. හරිද? ඒ ටිකත් එක්ක හොඳට බලන්න ස්ටඩි කරන්න ඒවා. ඒ වගේ SS එන්න පුළුවන්. හොඳයි. All right. Then I think it's time for me to wind up the class for today. Right. Learn, read a lot. පුළුවන් තරම් කියවන්න පුතේ. කියවලා ඒ අමාරු වචන හම් වෙනකොට ඒවා ලියාගෙන එහෙම ලොකු කැපීමක් කරන්න. Okay, then that's all for today. Then I'll see you next Saturday at the same time. Until then, take care and have a wonderful week. Okay, right. Everyone,